acokire gukumithia riria ariirie muingi nja wa kanitha. Mwaura wa Ndung'u ni uratwambiriria na riboti ino. Ni igongona-inĩ rĩa kwambĩrĩria ũtungatĩri mũthikabu mwerũ wa kanitha wa ACK Diocese ya Mount Kenya West Gerard Mwangi Mũrĩithi. Igongona rĩo ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathi Gachagua na atongoria angĩ manyitanĩire na etĩkia. Na rĩo kiumia kĩmwe kwa mũthikabu mũnene wa kanitha wa ACK Jackson Oresapit aheana mĩtaratara ya kũgiria ũteti ona ateti magongona-inĩ ma kanitha wa ACK guothe bũrũri-inĩ. Ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathi Gachagua na atongoria arĩa mekũmwagarĩtie matigana kuona mweke wa kwarĩria etĩkia o tiga gũtambũrwo na kwĩya guoko marĩ o harĩa marĩ itĩ-inĩ ciao. The second deputy president of the Republic of Kenya, karibu sana na mama Pastor Dorcas. It is not that we don't love you, but we have to establish protocols for the Anglican Church that we will allow you to greet people and all of you outside. And we have said, even if the president was here, we will still do the same. Sapita ugĩte ona ndũmĩrĩri cia thayũ kuma kũrĩ ateti itigwĩtĩkĩrio thĩinĩ wa kanitha amwe ateti maya kũhũthĩra wara macenjie ndũmĩrĩri. Not in the Anglican Church. We can do peace crusades outside because you don't know when the slip of the tongue happened. So we will make all our statement. If we are jointly doing it with the politicians, we will do it outside of the church worship areas. Jawai hingo cia kanitha ũyũ gĩkundi kĩa nyanake iria ikũhũyũkaga nĩ kĩgerie kũingatithia mũthabara wa mbũtũ ya Rigathi no borithi maharagania mĩto ĩno. No na gũkĩrĩ ũguo Rigathi nĩ arĩirie Kenya akĩũria mbeũ njĩthĩ matigetĩkĩre kũhũthĩrwo kũharagania thayũ rĩrĩ icera rĩa President William Ruto gĩcigo-inĩ gĩkĩ rĩtanyĩtwo kwambĩrĩria mũthia-inĩ wa mweri ũyũ. Na mũtikamake gũtirĩ mbũretekaga atĩa maũndũ maitũ nĩ mega tũgũthiĩ tũbangĩte o kahora mũthiĩ na mbere na gũtutirĩra na mahoya na nĩgetha tũkinye kũrĩa Ngai witũ endaga tũkinye. Ithuĩ tũrenda thayũ thĩinĩ wa Nyeri County, andũ mendane, andũ maiguithanie, andũ maikare me kĩndũ kĩmwe na tũtigetĩkĩre gũkahũthĩrwo kũng'ethanĩra tondũ tũrĩ kĩndũ kĩmwe na tũrĩ andũ amwe. Nĩtwaiguithania andũ aitũ? Nĩtwaiguithania? Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ ateteire itua rĩake rĩa kumba honge njerũ cia thirikari na kwamũra andĩki akaru erũ arĩa nĩ aruna a mũtongoria wa ODM Raila Odinga, akiuga ĩno nĩ njĩra ya gũkuruhania Akenya othe thirikari-inĩ, ũndũ ũrĩa nĩ wa bata harĩ gũthingatithia ũrũmwe na ũiguano wa mũingĩ. Ruto ũrĩa uma kanitha-inĩ wa AIC Jericho gũkũ Nairobi nĩ onekire gũcenjia mũtugo wake wa kwanĩrĩra kũheana mĩcango ya mamirioni ma mbeca kũrĩ makanitha ona thengia wa kuga no egũthiĩ na mbere gũkorwo akĩheana mbeca makanitha-inĩ. Mwaura wa Gunya na riboti ĩno. Thikũ ithatũ kuma mũtongoria wa bũrũri William Ruto amũre andĩki akaru erũ 14 arĩa nĩ aruna hakuhĩ mũtongoria wa ODM Raila Odinga. Othe mũtongoria wa bũrũri nĩ ateteire itua rĩrĩ akiuga rĩrongoreirio kũrehe Akenya othe hamwe itemi-inĩ rĩa gũthingatithia ũrũmwe bũrũri-inĩ mũgarũ na gũtiga Akenya amwe nja wa thirikari nĩguo gũkuruhania arĩa angĩ. Serikali ya Kenya inatutosha sisi zote. Sio lazima mmoja akose ni mwingine apate. Sote tunaweza kupata. It is not that one must lose for one to gain. We can all be winners. And it is the will of God for all of us to work together as one nation, as one people with a common destiny. Hamwe na arĩa president amũrire kiumia kĩhĩtũku kũingĩra thirikari-inĩ yake ta andĩki akaru nĩ ũrĩa warĩ mũnini wa gavana wa kaunti ya Nyeri Ndagĩtarĩ Caroline Karugu, ũrĩa warĩ mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa arigitani bũrũri-inĩ KMPDU Ndagĩtarĩ Ouma Oluga, ũndũ ũmwe na ũrĩa warĩ seneta wa gũthukio kĩama-inĩ kĩa ODM Judith Pareno, arĩa othe nĩ aruna Odinga kũrũmĩrĩra ngirimiti ĩrĩa ĩkĩranĩire na president ya kũrutithania wĩra thirikari-inĩ. And it is my hope and prayer that all of us, leaders in all fields, can join hands and work together for the greater family of Kenya, as we have been taught in the sermon today, so that we can pass on the baton to the next generation of the Kenyan family as a united, as a prosperous,
and as a nation that believes in God. Akihinyĩrĩria wĩrutĩri wake kũrutithania wĩra na atongoria othe, President augĩte nĩ agũthiĩ na mbere gũkinyanĩria tabarĩra cia ũkũria na ũthii wa na mbere guothe bũrũri-inĩ, arĩ hamwe na waki wa irathi 3,500 kaunti-inĩ ya Nairobi, waki wa makĩria ma nyũmba 5,000 cia thogora wa thĩ guothe bũrũri-inĩ hamwe na ingĩ nĩguo gũkinyanĩria ciĩranĩro ciake kũrĩ mũingĩ wa bũrũri. My aim is to build an extra 3,005 classrooms for the children of the city of Nairobi. We have started the first 500 classrooms. They are going on in the city of Nairobi. We will continue to do that for the next 4-5 years until every child in Nairobi has a class. Mũgarũ na ũrĩa President amenyerire kwanĩrĩra mũcango wake wa mamirioni ma mbeca makanitha-inĩ, ũmũthĩ President nĩonekire gũcenjia mũtugo ũyũ kũrĩa eranĩire kũnyitĩrĩra kanitha ũyũ kũrĩkĩrĩria mwaka waguo, guoko akiuga ndekũguoyohio nĩ arĩa makoretwo makĩmũkĩrĩra kumana na ũtana wake makanitha-inĩ. Tutapia jenga makanisa na neno la Mungu litasonga mbele. Naona mnapata wasiwasi kama tujenge tusijenge. Let me tell you, tutamuhaibisha shetani. Shetani hawezi kutuzuia kujenga nchi yetu ama kujenga makanisa zetu. There is a reason why everybody gives in church and gives to God. And Bishop, you have said well, it is not up to us, whether we are leaders in the political arena or church leaders, to be judges. Kirivotera Kameme TV, Jitago Mahura, Wagunya. Na tukirora riboti ĩngĩ nĩ atĩ President wa kana Uhuru Kenyatta nĩ orĩtie atongoria kũgĩa na roho wa gũthikĩrĩria mateta marĩa magũmĩire a Kenya. Rĩtana rĩa Uhuru ũrĩa ũkwaragia harĩ kaunti-inĩ ya Meru rĩũkĩte o rĩrĩa Kenya mathiĩte na mbere na gũteta nĩ mathĩna kĩondo rita marĩa mahatĩrĩirie mamwe mamo arĩ ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre o ũndũ ũmwe na moritũ marĩa magũmĩire mũbango mwerũ wa motungata ma ũrigitani wa SHA. Na nimwambie maisha ya kuwa mtu ambaye amestaafu ni mazuri sana. Na kuwa umestaafu bado ukiwa na nguvu, kuna responsibility, unaangalia wale wengine kwa TV tu ukiwaangalia vile wanaendelea. Kwa sababu wengine wanafikiria hii makazi ni rahisi. Kwa hivyo incoming Bishop Jackson, Bishop now, soma kwa karibu hiyo miezi ambaye mtakuwa pamoja na Bishop Ugambi, kwa sababu hii si kazi rahisi. Wengine wanaiona tu, unaona mtu akitembea ati unaona ni mkubwa, unafikiria ukubwa ndio kazi. Moja utajionea. Wengine naona wanajionea tayari. It is important for every one of us to heed the message that we have been given today. Na mimi sitaki niirudie vile nimesema, kila mtu ambaye ako na masikio amesikia. Yangu ni kusema tuendelee kuombea nchi yetu ya Kenya. Tuendelee kuombea viongozi wetu, sababu lazima tuombee viongozi wetu. Lakini pia tuendelee kuomba ya kwamba viongozi wetu watafungua masikio na roho zao na wasikie kilio cha wananchi ambao wanaongoza. Kwa hivyo sisi siku ya leo, my Lord Bishops and especially our chief guest today, Bishop Jackson, we wish you the best. May you continue with the great work of spreading the gospel. But even as you heal souls, may you also help give this country direction. You must save souls, but if you have no lives, you will have lost those souls. So we must protect yale ambaye ni ya dunia hii
hata tukilinda maisha ambaye atakuja. The two go hand in hand. And as I've always said, you as the church have a moral responsibility to ensure that our nation stays on the right path. Mihango ya kuumba kamiti njeru ya ithurano na mihaka IEBC itanyitwo kwambĩrĩria muthenya wa rũciũ rĩrĩa ndundu ya mwanya ĩrĩa ĩratongoria mihango ĩno ĩkambĩrĩria gũthuthuria andũ arĩa maranyotera gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ na makamishina atandatũ a IEBC. Arĩa marahĩtahĩtanĩra gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ nĩo makambĩrĩria gũthuthurio, arĩ nĩ hamwe na mũrũ wa Simeon Nyachae nĩwe Charles Nyachae, Ann Amadi gatagatĩ kao, na thutha ũcio arĩa marenda iturwa cia makamishina macokererwo mihango ĩrĩa ĩtanyĩtwo kũrĩkĩrĩra gũkinya tarĩki 24 mweri wa kana. Rĩrĩ mĩahu ya gĩũteti ĩronekana nĩ yambĩrĩirie kambeini cia gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Mihango ya kũmba kamĩtĩ ya ithurano mĩaka IEBC ĩrĩa ĩkarũgamĩrĩra gĩthurano kĩu nĩ ĩtanyĩtwo kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ rĩrĩa ndundu ĩrĩa ĩthukĩirwo wĩigĩrĩrĩki ũcio ĩkambĩrĩria gũthũrima arĩa marenda iturwa kamĩtĩ-inĩ ĩyo. Mihango ĩno ĩbangĩtwo gũgatabanio na matĩna gũkũ arĩa maranyotera gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ makĩambĩrĩria gũthuthurio kwa ihinda rĩa thikũ 3 kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ, na arĩa marenda gũtuĩka makamishina magĩthuthurio gatagatĩ ga tarĩki 26 mweri ũyũ nginyagia tarĩki 24 mweri wa kana. Muthenya wa rũciũ Charles Nyachae ũrĩa warĩ mũcirithania wa igoti rĩa gĩtarũ kĩa Afrika ya irathĩro, ũrĩa warĩ mwandĩki rũhonge-inĩ rwa magoti ya Amadi nĩo makamba gũthũrimwo hamwe na Abdulkadir Ramadhan na Edward Katama Ngeywa. Keri ga kiumia ugakorwo ari muthenya wa Edung Ethekon, Francis Kaikai, Jacob Gwele na mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya kambuni ya ũtambia wa thitima ya Kenya Power, Joy Breda Maside. Gĩtĩ kĩa mũikarĩri gĩtĩ wa IEBC kĩgucĩrĩirie andũ 11 na o mũndũ arabatara gũkorwo ahĩtũkĩtio nĩ rũhonge rwa borithi cia ũthuthuria na rũrĩa rwa kamĩtĩ ya kũhũrana na ungumania gũkũ bũrũri-inĩ EACC kuonania ndarĩ ona kameni, akorwo na marũa ma bodi ya gĩthomo kĩa igũrũ na angĩkorwo athomeire nja wa bũrũri, akorwo na marũa ma Commission for University Education kuonania degree yake nĩ njĩtĩkĩrĩku. Oho nĩ arabatarania akorwo ahĩtũkĩtio ndarĩ na ngombo atarĩhaga. Igũrũ wa maya mothe, ndundu ĩno ĩrĩa ĩratongorio nĩ Nelson Makanda nĩ ĩtanyĩtwo kwamba kũmũrĩka maũndũ ma bata marĩa meyumĩrĩtie, arĩ nĩ hamwe na marũa marĩa mandĩkĩtwo nĩ gĩkundi kĩmwe kĩa mbeũ njĩthĩ gĩkĩregana na gũthũrimwo kwa Charles Nyachae, gĩkiuga ndakinyanĩirie ikĩro iria igathĩkĩtwo nĩ kĩhengere gĩa 6 gĩa gatiba ya bũrũri. Wa kerĩ nĩ kwamũrwo kwa mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ wa ndundu ĩno Linda Kiome atuĩke mũnini wa gavana wa kaunti ya Meru, ũndũ ũrĩa wĩigĩte kĩgeri-inĩ wĩigĩrĩrĩki wake gũthiĩ na mbere kũnyita itemi mĩhango-inĩ ya kũmba IEBC na kweherio gwake ndundu-inĩ ĩno kwahota gũthoga ũruti wĩra wayo. Mwĩroreri, riboti ĩyo ĩratunengereria mweke wa gũthũmũra, ndũgathiĩ kũraya, nĩ ndĩracokereria. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your Star Times decoder. Download the Star Times On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Download Odibets app na unaweza kujishindia hadi 50,000 bob kila siku. Hihi
wina kioria kana woni wegie umemerekia wa Kameme TV. Twandikire woni waku kuhitukira Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya. Na twandikire email kuhitukira info@mediamax.co.ke. Kameme TV, muthigi wa ruriri. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Mwiroreri ni ndacokereria na tugithie na mbere ni ati andu 20 kuma county ya Wajir ni makuite kumana na murimo wa Kalazar na banene yao ari ciana cia thi wa ukuru wa miaka 5. Kumana na namba nene ya arwaru thibitari-ini wa Wajir level 4, arwaru a murimu uyu nio moete gicunje kinene kia wodi cia arwaru, amwe makeigwo keheri-ini rungu rwa miti o magithiaga na mbere na kurigitwo. Ngina wa Ndurwa na riboti ino. Guku ni thibitari-ini nene ya Wajir level 4 kuria magana ma arwaru a murimu wa Kalazar makoretwo makirehwo, amwe meheirwo muno ni ndwari. Kumana na wĩingĩ wa arwaru, amwe maigĩtwo keheri-inĩ ciĩruru-inĩ cia mĩtĩ nja ya thibitarĩ, na banene yao arĩ atumia na ciana. Mũrimũ ũyũ waingĩrire kaunti-inĩ ĩno mweri-inĩ wa kenda mwaka mũhĩtũku, gũkinyĩria rĩu ũkĩũraga andũ 20, na banene yao arĩ ciana cia thĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 5. Matũra marĩa magũmĩirwo mũno Are Elders na Wajir West. This disease is endemic in Wajir County from the time it was detected in 2001, around 2005-2006, but the disease has risen recently after the long rain of December El Nino 2023. Group that are affected are under 5. That is why actually we are getting high case fatalities because remember children have low immunity, so they cannot be able to fight any invasive microorganisms. Kuringana na governor wa county ino Ahmed Abdullahi, ikoretwo ari nditi kurigita murimu uyu kuona indo iria irahuthika ni undu wa ithimi ciaguo cire na goro na no cionekire nja ya bururi. Even the test kits actually are very specialized. You have to get them all the way from Netherlands, right? And then there's the curative aspect, which is actually spraying with some form of pesticide the area where these flies hide. Even for this Kalazar, we are not sending the sample to either Nairobi or any other part of the county. We are doing it here because of that the machine, the molecular lab that has PCR. The only challenge we have is we have few test kits which are not locally available. Kwa ihinda rĩrĩ, maabitha a ũgima wa mwĩrĩ nĩ mambĩrĩirie tabarĩra ya kũhuhĩra ndawa nyũmba-inĩ cia aikari matanyihĩire 10,000 thĩinĩ wa kaunti ĩno nĩguo kũrigĩrĩria mũrimũ ũyũ ũrĩa ũtambagio nĩ tũtambi. The indoor household spraying and fumigation is targeted both Wajir West and Elders, not only Elders. And many households will be reached. Households we are targeting is around 4,000, 5,000, 6,000 households in this sub-county to spray. Ihinda-inĩ o rĩu maabitha aya no marathiĩ na mbere gũthomithia mũingĩ ndariri cia mũrimũ ũyũ nĩguo kũmateithĩrĩria kwĩyumĩria kũrigitwo tene mũrimũ ũyũ ũtanehĩrĩria. The clinician and the consultant are also managing patient based on clinical presentation. Once a child presents with fever more than 2 weeks and the child has hepatomegaly and splenomegaly, that child is started on treatments. Kwa ihinda iraya mũrimũ ũyũ ũkoretwo ũkĩgũmĩra mũno kaunti cia rũgongo rwa bũrũri arĩ hamwe na Isiolo, Mandera na Marsabit. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Waduro. Aikari a kaunti ya Murang'a ni monanĩtie kwaga kũiganĩra nĩ kĩrĩa moigĩte nĩ gũtigwo na nyota ya maĩ kũgerera tabarĩra ya mũhunguru wa maĩ wa Northern Collector Tunnel na ĩrĩa iranyotora makĩria ma aikari milioni 1.2 a Nairobi na mũigana wa maĩ lita milioni 140 o mũthenya.
Tabarĩra ĩno ya mũigana wa ciringi bilioni 30 yagĩrĩirwo kũnyotora aikari 230 kuma kaunti-inĩ ya Murang'a, no aikari maugĩte gũtirĩ na itata rĩa maĩ makoretwo makiona, ta ũrĩa Francis Mwangi wa Wawĩra aratarĩria. Tabarĩra ya maĩ ya mũhunguru wa maĩ wa North Collector ya mũigana wa ciringi bilioni 30 ĩrĩ kaunti-inĩ ya Murang'a, na mwĩhoko wa aikari a kaunti ĩyo warĩ nĩ makũnyotorwo nĩ tabarĩra ĩno. Waki wa tabarĩra ĩno wambĩrĩirie mwaka-inĩ wa 2015 na ĩrĩ na ũraihu wa kilomita 12 kuma itũra rĩa Makomboki, maĩ maya magĩtambio nginyagia kaunti-inĩ ya Nairobi, na mũberethi wa kilomita 55 kĩoneki arĩ kũnyotora aikari a Nairobi milioni 1.2 na mũigana wa rita milioni 140 oro mũthenya. Kĩoneki gĩkĩ tiga kũnyotora aikari a Nairobi kĩarĩ gĩa kũnyotora na kũguna arĩmi makĩria ma 230 kuma kaunti-inĩ ya Murang'a, no rĩu aikari a Murang'a nĩ macakaĩte makiuga nĩ makungĩirio wara. Kumekuwa na mradi ambao unaitwa Northern Collector Water Tunnel ambao umekuwa hapa na maji hiyo tunasema yanaenda Nairobi kupitia hii mtaro wa maji wa Northern Collector Tunnel unatoka hapa Kenyona. Na kwa hivyo sisi kama wakaaji wa Kenyona tunauliza ya kwamba na tunaomba rais wetu, mheshimiwa wetu rais, tunamuomba kwa heshima aweze kuwa kutusaidia sisi kama wakaaji wa Kenyona. Matongoretio nĩ mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ũrũmwe wa Mbũi Nyũtũ, aikari nĩ maikĩtie ihoya kũrĩ President William Ruto gũtigĩrĩra nĩ magunĩka rĩrĩa atanyĩtwo gũkahingũra tabarĩra ĩno mwena wa Kenyona. One of the promises that was made to the people of Kigumo when the Northern Collector Tunnel was constructed, and one of the promises that was actually penned down as one of the negotiation instruments, was that the people of Kigumo would get water for irrigation. But this promise has not yet been fulfilled. We would ask the leaders concerned to look at this matter na wahakikisha ya kwamba wakazi wa huku wamepata maji na wamepata maji ya kutosha kwa bei nafuu. Nĩguo aikari a Murang'a magunĩke kwarĩ na mũbango wa gwaka mũberethi wa gũtambia maĩ wa kilomita 103 na ceceni ya gũtheria maĩ, rĩu makĩenda ũndũ ũyũ ũkinyanĩrio. Promises were made that when the collector would be complete, the people of Kigumo would get water at a reasonable price. This promise has not been fulfilled, and thus the many challenges that the people are facing are as a result of this. Handũ-inĩ ya Kameme TV niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra.